హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు భాష. ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి క్లాస్లో 10.5 హెడ్ ఫ్లెష్ ఫిగర్ ఎలా డ్రా చేయాలో చూద్దాం. 0 నుండి 10.5 వరకు స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేయండి. నంబర్ 1 నుండి 10.5 వరకు ఈ విధంగా మార్క్స్ పెట్టండి. నంబర్ 1 దగ్గర నెక్ 0.5 ఇంచ్ను బై 2 చేసి ఇరువైపులా 0.25 ఇంచ్ మార్క్ చేయండి. అలాగే నంబర్ 1.5 దగ్గర సేమ్ మెజర్మెంట్స్ మార్క్ చేయండి. నంబర్ 1.5 దగ్గర షోల్డర్ 1.5 ఇంచ్ బై 2 చేసి ఇరువైపులా 0.75 ఇంచ్ మార్క్ చేయండి. నంబర్ 3 దగ్గర వేస్ట్ 0.75 ఇంచ్ బై 2 చేసి ఇరువైపులా 6 పాయింట్స్ మార్క్ చేయండి. నంబర్ 4 దగ్గర హిప్స్ 1.2 ఇంచ్ బై 2 చేసి ఇరువైపులా 9 పాయింట్స్ మార్క్ చేయండి. షోల్డర్ పాయింట్ నుండి వేస్ట్ పాయింట్ వరకు స్కేల్ ఈ విధంగా చూపుతూ షోల్డర్ పాయింట్ నుండి 0.5 ఇంచ్ను లైన్ మీద ఇరువైపులా మార్క్ చేయండి. అలాగే చెస్ట్ పాయింట్ అని రాయండి. నంబర్ 10 దగ్గర యాంకిల్ 2 ఇంచెస్ను బై 2 చేసి ఇరువైపులా 1 ఇంచ్ మార్క్ చేయండి. అలాగే యాంకిల్ విడ్త్ 0.5 సెంటీమీటర్ను ఇరువైపులా మార్క్ చేయండి. హిప్స్ పాయింట్ నుండి యాంకిల్ పాయింట్ వరకు స్లాంట్ లైన్ ఇరువైపులా డ్రా చేయండి. క్రాచ్ పాయింట్ నుండి యాంకిల్ పాయింట్ వరకు స్లాంట్ లైన్ ఇరువైపులా డ్రా చేయండి. షోల్డర్ పాయింట్ నుండి ఆర్మ్ 3 ఇంచెస్ను స్లాంట్ లైన్ డ్రా చేయండి. అలాగే 1.5 దగ్గర ఎల్బో మార్క్ ఇరువైపులా చేయండి. ఇక్కడ నీ పాయింట్స్ను ఇరువైపులా మార్క్ చేయండి. ఇప్పటిదాకా డ్రా చేసినటువంటి లైన్స్ను ఈ విధంగా లైట్గా ఎరేస్ చేయండి.
ఇక్కడ చూపిన విధంగా పాయింట్స్ను కలుపుతూ ఫ్లెష్ ఫిగర్ డ్రాయింగ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు 10.5 హెడ్ ఫ్యాషన్ ఫ్లెష్ ఫిగర్ డ్రాయింగ్ కంప్లీట్ అయింది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఉంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం. అప్పటిదాకా సెలవు.